Maayong adlaw sa tanan. Welcome back sa ato ang recorded lecture. Mangayo ko og dispensa nga dugay ko nakahatag aning continuation for the different principles in ethics due to some demands that I need to take care in our university. But try my best to continue and to provide you with this lecture. Before ta magsugod, mag-short recap usa ta sa atong previous discussion. Atong nasabtan nga sa normative ethics natay lain-laing perspective nga naga-guide sa atong moral decisions, no? Sa atong previous discussion, atong nahisgutan nga adunay nagalain-laing prinsipyo, no, sa bana sa pagsabot in understanding what it means to be truly good, no? First, we talk about natural law. Kung may tag natural law, morality is based on the human nature kung unsang kinaiya sa tao. Kung may tag deontological, ang morality nagbase sa duty. Kaya ang pulong deon gikan sa Greek word nga duty or obligation. And then atong last nga discuss is ang utilitarianism. Nga ang morality is based on the consequences. Kung unsay resulta sa imuhang binuhatan. Ang nakapamaayo sa usa ka binuhatan nagdepende sa resulta. So nakita nato nga walay usa ka theory nga tanan answers na ana. Each perspective gives us different way of thinking about ethics. Karon atong padayonon ang last two perspectives, ang emotivism ug ang virtue ethics. So magsugod ta sa emotivism. Emotivism argues that moral judgments are expressions of personal feelings or emotional attitudes rather than objective truths. So sa emotivism, ang main idea ani kay ang moral judgment dili based sa objective truth but based sa personal feelings. So emotion ang nagpatigbabaw sa emotivism. Ang nakapamaayo sa usa ka butang diha sa feelings nga ma-generate. Moyon mo ana. Mauna ang emotivism. So kung usa ka katawo nang imuhang gibasihan sa kung unsay maayo emotion, then you are doing the principle of emotivism. Meaning kung moingon ka nga what is right, what is wrong, dili ni siya universal truth. Instead, it reflects unsay imong gibati, unsay imong personal reaction. So morality for emotivism becomes subjective. Okay? Continue ta. According to this theory, statements such as this action is wrong merely express disapproval, while this action is good conveys approval. So ang pag-uyon ra jud og di pag-uyon mao ni ang nasa hunahuna sa usa ka emotivism, no? Atong sabton in no aton isang sabton clearly kung moingon ka nga wrong ni nga action, ang pasabot ana sa emotivism kay dili ko ganahan, disapprove ko na. But kung moingon ka nga good ni nga action, pasabot ana ganahan ka ana, meaning approve na para nimo. So for emotivism, moral statement becomes only an expression of emotion, dili judgment of fact. Padayon ta. Ethics, therefore,
becomes a matter of emotional response rather than rational justification. So sa emotivism, ethics is based on emotion and not on reason. Meaning, dili kinahanglan mag-explain ka logically nganong sayo pur sakto ang imuhang gibuhat. Basta imong gibati, mauna ang imong moral judgment. While emotivism highlights the role of emotion in moral life, it also challenges the possibility of objective moral standards. Naani siya strength of weaknesses. Timan ini sa emotivism. Una, ang strength. It recognizes the emotions that are important. Tinuod man pod nga naagyud tay feelings sa moral decisions. However, ang weakness lang ani, mahimo tang walay fixed standard, walay clear basis kung unsa gyud ang sakto. Ug ang resulta, makalailahi ang judgment sa mga tao. Padayon ta. In education, this perspective encourages sensitivity to emotional context and personal experiences. So sa unsang puntuha, ato ang makita ang pagkamagamit sa emotivism when we become sensitive sa feelings sa estudyante. Kaya ang behavior sa students, usahay dili lang academic. Na personal struggles, emotional concerns, kinahanglan ang teacher dili lang logical but also emotionally aware. To continue, the last sentence of emotivism. Teachers are reminded that moral development involves not only cognitive reasoning but also emotional intelligence, empathy, and compassion. So, moral development, dili lang about sa thinking, cognition, but also about feelings, emotion. And students need empathy, understanding, and compassion. So, ang teacher kinahanglan dili lang bright, but also caring. In that manner, we can make good use of emotivism kaya ato man siyang tagaan o importansya ang emotion. However, take note lang taani that when too much of emotivism nawala ng objective, di po na maayo. Kaya dili man tanan, gibase lang sa emosyon. What is important for emotivism is imuhang ma-recognize na doon na kay emosyon. Nasakitan man ko ron, there must be something wrong. Nalipay man ko, there must be something right in it for me. In that manner, you can evaluate kung imo bang gibuhat truly is good or not. Ngano man, kay di man siya imo lang nga kaayuhan, dili man siya imo lang nga kasakit, it also impacts another. So diha sa imong kasakit, nalipay ubang tao, di na maayo. Di sa imong kalipay, nagsakit ang ubang tao, di pud maayo because it does not coincide sa unsay nahitabo sa realidad. Okay, padayon ta. Virtue ethics as the last principle that we'll be talking about on this particular topic. Now, the same yapon, let's understand this sentence per sentence. Virtue ethics, originating from Aristotle, emphasizes character rather than rules or consequences. So, ang virtue ethics, gikan ni kang Aristotle, Ang focus ani kay character. What else? When I say character, kinaiya, Dili ni siya about rules, which is mo na ang deontology, or consequences, mo ni ang utilitarianism. Again, ang virtue ethics, ang iyahang gipatigbabaw, ang kinaiya, ang unsay imong pagkatao. Palayon ta. It asks not merely what actions are right, but what kind of person one ought to become. Very important nga question. Dili lang unsa ang saktong buhaton, but unsa ang klase nga tao ang dapat nakong mahimo. So, it looks at building up who you are, So, ethics becomes therefore a formation of character. Muna naka-beautiful sa virtue ethics. Ikaw ay nagpapakatao.
ug imuhang obligasyon ang paghimo nimo kung unsay matuod nga ikaw. Kanang dili something that is a reaction of others, only a defense of what others might be thinking of us. Mao na nga ang tinuod nga ikaw is maayo. Kanang imong pagkamalditag maldito dili na ikaw, actually those are defense mechanisms nimo. Padayon ta. Moral life, according to this view, consists in cultivating virtues such as honesty, courage, temperance, justice, and compassion. Here, virtue ethics teaches us nga ang moral life is about developing virtues. Kung sa ganining virtue, these are good things in us. No? For example, honesty, ang pagka-matuod, no? Kanang musulti ka sa unsay tinuod. Courage, kaisog sa pagbuhat sa sakto. That's courage. Kung naakay kaisog, naakay willingness to do what is right. Another one, temperance. Self-control ni siya. Ang pagtimpi, ang kahibalo ka ba, asa ka dapita mo lugar. Justice, it refers to fairness, kaangayan, compassion, ang pag-care nimo sa uban. These are not instants, no? Hindi siya mahitabo dayon nga ugma na lang ko magbinuotan. It is developed over time, pinaagi sa practice. Mabito na gitawag na siyang virtue because this is a habit of good actions. No? The opposite of virtue is vice. The habit of bad actions. Imo na siyang gibuhat sa inadlaw-adlaw, mahimo ning ikaw. Muna importante kay na atong sabton. Padayon ta. For educators, virtue ethics underscores the importance of moral exemplarity. Para sa teacher, importante kay nga mahimo tang example. Students learn pinaagi sa observation, if you remember. So kung unsa ka, maupod ni ilang makita. Let's continue. Teachers shape students not only through instruction but also through modeling. Dili lang pinaagi sa lecture. Dili lang pinaagi sa kaning ako ang gipresentro ninyo. But pinaagi sa ako ang buhaton. Sa akong action, behavior, o attitude sa inyo ha. And that is all the more being appreciated ug maunay makita sa mga estudyante. So, ang teacher, therefore, becomes a living example sa values. Continue. The teacher's character becomes a living curriculum, silently teaching values through everyday conduct. Very powerful idea. Ikaw mismo ang lesson. Bisan wala kay gisulti ang imong actions, nagtudlo gihapon. So kung respectful ka, makat-on sila sa respect. Kung pasensyoso ka, makat-on sila sa patience. And lastly, authenticity, humility, patience, and commitment thus become central virtues of ethical teaching. Important virtues for teachers, ang pagka-authentic, tinuod ka sa imong self, ang pagka-humble, nang dili ka hambugiro. Patience, taas ka o pasensya. And commitment ka ng aduna kay dedication sa trabaho. Remember, for virtue ethics, these are not optional. These define a good teacher. Now, as we end this short lecture on the two final principles of ethics, we now have completed the five ethical perspective. Kung balikon, unsa ni sila? We have the natural law, ethics, the deontological ethics, utilitarianism, emotivism, and virtue ethics. Now, to provide inyong participation, kindly comment in this particular recording. Do not forget to provide your name, your section. Which do you think? You can choose more than one. Which do you think
are the most important ethical principle in becoming a good and authentic teacher. Unsa kaaning lima nga nakita nimo sa imong pagpaminaw, sa imong pagbasa, ang gamit kaayo diha sa imong pag-mold sa imong kaugalingon isip usa ka epektibo, usa ka buutan og dedicated nga teacher. Okay? Ang next na to nga recording will focus on the next topic. We have reached the 4th page na, no? Sa ato ang short notes, no? I'll be having another recording for this, another topic entitled Ethics in the Teaching Profession. Actually, this is the 4th to the last, because the last topic is more on the 4 core values of Filipino people. So, daghang salamat class, padayon tas pagkat-on o pag-reflect.